So hello mga tiyukis, so welcome again to my channel. So at this moment guys, mag-unbox tayo and reviews tungkol sa OPPO A12 na regalo ni Kuya kay Daddy. So para naman ma-open mind yung mga taong bibili ng cellphone tungkol dito sa OPPO A12, ako ay mag-review about this one before magamit ni Daddy, like that. So don't forget to subscribe and tap the notification bell para palagi po kayo update sa akin. Thank you! Ano nga guys yung item o yung phone na ating review, OPPO A12 na binili lang kanina. So guys, open natin siya. So kasama ito para bubuksan guys yung like yung mga SIM card, like memory card. Tapos this is yung main phone natin. So kasama pa dito yung guide or instructions like that about this phone, or yung tinatawag natin na manual. Yes, nalimutan ko. Tinatawag na manual. Here, tinatawag na ng manual. Tapos kasama pa dito yung ating may kasama siyang case, silicone case, like that. Silicone case ba tawag dito? Then again, manual ulit. May manual ulit siya dito kasama. Of course, kasama yung charger, yung cord niya. Yun lang guys, kasama nung item or yung phone. So focus tayo sa specification nung ating cellphone. This is the phone guys, here. Ito siya. Here. So according to this one guys, 15.79 cm or 6.22 HD plus water draw up screen. Tapos all dual rear camera. So 42 or 4230 mAh large battery, fingerprint sensor, and all facial lock siya. May facial lock siya guys. So basahin natin yung dito, yung specification ng item. Okay, this is the specification of this phone. So the product is ito siya. So product is Vivo A12. So main screen parameter is 15.79 cm or 6.22. So dimension 155.9 by 75.5 by 8.3 mm. So yung battery niya is umaabot siya ng 4,100 mAh by 15.78 WH. Tapos so QLP. So sa camera, of course yung camera yung half na ating guys, diba? About this item. So according to this one, 13 megapixels by 13 megapixels plus 2 megapixels rear, 5 megapixels front. So 5 megapixel front siya. So sa likod naman is 13 plus 2 megapixels kasi dalawa yung camera niya. Here, this one. So at this moment, titignan natin kung paano nga ba gamitin ito. Okay. Then, may ano siya, iba-iba, like that. So, okay na po siya, yung nag-pop up yung camera. So, yung sa mga nagtatanong about yung camera, I'm going to show yung example na shot niya ng front and yung back camera para makita natin kung ano nga ba yung pagkakaiba or maganda nga ba yung quality ng camera front and back. So, show natin yan kasama dito sa video. So here, the settings. Ito yung settings niya. So, bago pa siya, hindi pa siya nakasign in ang OPPO A12 like that. Soft siya, soft touch. Ang maganda naman yung quality niya.
this rotation is may fingerprint here, tapos may facial lock siya according to the plans. Be the plan, that's what they call me. I promise that you never